Ladies and gentlemen, it's about that time that we introduce to you our guest. Huyo woman, powerful woman, tulimuona mara ya kwanza kwenye documentary za BBC. Powerful woman. Manze. Yeah, talking about traditional religion. Na kutoka hiyo time tukakuwa hooked on her vibe na tunamfollowing pale FB na IG, and she talks about all the things that people try to keep on the hush hush. Yeah. Okay. Yes, she's that woman that is not afraid to talk about all that. And today tulikuwa tunataka for this first session that we talk about cults and spiritual radicalization too. Enyewe watu No, man. Watu wanaingizwa. What has been going down in the past month. Hey, crazy manze. Crazy. Wow. I don't know if it's because I was listening to someone have the same conversation, just a group of people. Na nilikuwa nasikia tu kila mtu akisema like it's happening in Africa, it's happening in poor countries. But is this really the case? Yes, is it really the case? Ina happen to Africa peke yake like no, but the cults ni global phenomenon. Ziko kila mahali. Ni tu, yeah, it's all about two type ya cults. Type gani? Yeah. Ni vile religious ones Africa ndo tumejaa nazo. But hizi zingine political cults ziko. Tuko na I mean even social cults pia ziko. Na cults si religious peke yake, it's not just because that are political parties. You can be a fanatic, anything that wewe ni fanatic ukishaanza kwenda extreme ni ngori. Yeah, ukienda extreme sasa ni kama tuko kwa cults, you know. Nice. So let's start there. To do what's a cult and do how to know that uko in a cult na tujue tuanza kuangalia vitu zenye tuko into, you know. Bana, it's important, muhimu sana kuangalia kujua the kind of group you unajiaffiliate nayo. But to make things very simple, cults ni, you know, a grouping mali kuna a leader, one central leader mwenye tunasemanga very charismatic leaders, very convincing and forceful. And kitu lazima tuongeze ni that kwa cult, for it to be a cult lazima ikuwe wamesema ni mimi peke yangu ndo niko na solution kwa hii kitu, unaona. It's only me, I know the one true way. Yeah, mnifuate ndo niwaambie where you guys will end up, other than mimi what I'm telling you. So it's one person deciding that yeye ndio authority ama yeye ndio akona answers. Yes. Na nyinyi wote mko wrong. Nyinyi wengine ni followers. Muni follow ndio mkue fiti. Exactly. Nyinyi wote ni followers. Yes. Okay. Wow. So when it comes to this guy mwenye anafollowiwa, ni character gani ama what does nini character gani inafanya asikie that yeye akona all the knowledge, yeye ndo anaweza lead these other people? Of course kuna some level of expertise anaweza kuwa nayo, because tunasemanga it's like whenever there's a crime kuna crime of opportunity. So cults ni crime of opportunity kwa sababu if I'm already charismatic, niko na hiyo personality, I can draw people in. Hiyo ni one, tayari niko na point kwa scoreboard. Then the second thing ni I have some knowledge, yani kiasi yenye nyinyi hamna. But mkiji apply mnaweza kuwa na the same knowledge yenye yako nayo. So they tend to make or take advantage of kitu yenye hao wanajua yenye nyinyi hamna. But sitakwambia nitaiweka ni kama ni mimi ndio na generate hizo information. But no, sio hivyo at all. Wow. Yeah. Nataka kujua tu why in the recent days tumekuwa tukiona watu kisema that cult zinakuanga targeted to mostly women and children. Yeah, exactly. Why that? What up with that? By the way, yes and no. Kwa sababu the type of cults ndio sasa women wako na cults wenye wataweza join za religion na za MLM na sisi sports. Men ni the sports and politics hapo ndio cults na vita na zile za extreme violence exactly. So unaona women though because easy cults sana is more about I want to change your life, nataka kukupea to move you from a situation of less than to where you are prosperous, uko successful. And then we know masaibu in society, much as we are fighting for our rights as women,
we still have the most of the plight to deal with. Umejua? So we suffer more, sisi na watoto, as compared to, say, the man, just because of society. Yani, unajua? And these people take advantage of your vulnerability, right? So women and children are more gullible. Yeah, they are more, you would say, more gullible in terms of lazima ni kutarget hiyo shida yako. And you know where women's pain points are. Mshikilie marriage yako, sema your marriage has been bound somewhere. Ama hauna nyota. Una nyota. Acha nikuoshe hii nyota yako. Then that's how I can grab you. Ama nikwambie your child is in danger. Unajua kuna mtu anatarget mtoto wako. So cult leaders know that to get women kuna certain points lazima umraise. Unaguza. Create fear and paranoia and anxiety. Yeah. So basically, cults play around your fears. Yes. What you feel like you don't have, what you feel like you're missing out on, that's what they play on. Yes. So that when you join that cult, in a way, insulate from that fear. And usually the fear has to do with society around you. So that what the cult is doing, inawaleta nyinyi wote outside of what's going on in your own little bubble. And by doing so, you are shutting out, in it or bypassing, because I would just solve the issue. Just solve issue in society. Spiritual bypass. Spiritual bypassing. So that's it. Yes, it's a form of spiritual bypassing, because you're not addressing the problem, which is a societal issue. You're more treating the symptoms or escapism. In fact, that's why cults lazima kwa their own compounds and isolate from everyone else. Isolated. Wow. Okay. Yeah. But the money is flowing, you see, and exactly on your outcome. That's usually the outcome of a cult. You'll see the people are living a very simple, ascetic lifestyle, but the leader has assets. All the money. Kuna assets. Bwana Makanzi, nasikia kwanza kuna bank 15 zilifungwa za 15 accounts. Imagine. I'm like, where? 15 accounts? Exactly. So ukiona pia like the followers or the state of the followers, I reflect. Unaona? Yani kuna reconciliation issues right there. Kuna voice. Someone is saying voice. It's on. Voice ya he. 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 Yeah. I think the Nini has a problem. One moment. The Wi-Fi. Yeah. All right. Try and rectify her. One moment. We'll play one song, and then we'll be back with Mildred Awino on 254 Radio, the Quorum Show. The song I'm about to play right now in Aitwa Chikivile by Eko Dida. Let's get it. Album Scotch. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it. Check it. Check it. Check. Check it out. Price time fanya tukoju. Check it out. Price time fanya tukoju. Check it out. Price time fanya tukoju. Check it out. Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini. Kujifanya high class tuliachia twi. Ga copy Jesus, Yesu ndio na ga Proverbs 31 usikopi 8 figures. Achana pesa usifuate 6 figure. The house of the Lord ndio home. Siku hizi nashinda kejani kama mzeko. Be stand out kwa bakie kama ko. Be brand tumenishangaza niko okay, ni God amefanya and I know he did it. Yesu ndio kusema and I know he did it. Nani nina Yesu nitago kuhubiri. Mini naro Holy Spirit and I know it. Nisikuwa na note, nisikuwa na copy. Salo na ina mob, Yesu ndiye ana mob. Repeat it. Anavula managers, mani bila managers. Nisikuwa na copy, salo na ina mob, Yesu ndiye ana mob. Repeat it. Anavula managers, mani bila managers. Nguko kuta Jericho na trumpet wakindani jazz. Siturevotaga Jesus, don't follow the leader. Kifanya tumefanya jimina echo. Unaka base, ndio neutralize acids. No maka movie ya ninja assassins. Jaribu Yesu wacha wasi. Everybody! Check it out. Check it out. Check it out.
check it vile, check it vile Christ amefanya tuko juu, check it vile Christ amefanya tuko juu, check it vile Christ amefanya tuko juu, check it vile. Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini. Tuko na Jesus the friend of sin. Nas umetucheki, have you ever seen us? Impossible ndo neno yenye si. Na tuna beat kila kitu congested. Na napenda vile tuna God, napenda vile tuna walk, napenda vile tuna rock, napenda vile tuna ball. Anataka kutoka Misri, Misri, Misri. Kana panguzia machozi ni Misri, Misri. Chekini past, chekini now, chekini then, chekini come, chekini love, chekini go. Itabaki watu wameno, itabaki wezi sema no, itabaki wasikize neno. Easy. Umenipa life ina bana suna pa. Ti bash siendi pitipa, ti dhambi na kanyagia kama pachipa. Ti nile bwana na nile bwana na nilipeni salaba ligeni lipeni tendi. Yesu ni kweli na yeni wewe nili mini naro Mungu ni jemedali giri giri. Mungu ni serikali giri giri. Mungu ni generali giri giri. Repeat it. Check it vero, 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 check it vero. Christ amefanya tuko juu, check it vero. Christ amefanya tuko juu, check it vero. Christ amefanya tuko juu, check it vero. Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini. Okay ni God amefanya enda nuo he did it. Yesu ndio kusema enda nuo he did it. Nani nina Yesu nikago kuhubiri. Mini naro Holy Spirit enda nuo. Nisikuwa na note, nisikuwa na code. Salo na ina mob, Yesu ndiye na mob. Repeat it. Check it vero, 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 check it vero. Christ amefanya tuko juu, check it vero. Christ amefanya tuko juu, check it vero. Christ amefanya tuko juu, check it vero. Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini. Cheza ndogo. Yo, this right here is 254 Radio, and this is the biggest, the baddest, and the greatest show across East Central and South Africa. Sasa tunaenda watu wanauzanga seashells by the seashore. Them people, them Seychelles people. Yes, we are bringing you good Kenyan music, and today is Women Power Wednesday. Tunachukana Mildred, Awino, a mystic, a traditional religious teacher, na so much more, and Sama sensei ama sasa hiyo sasa kidogo slippery slope nipate mimi sensei ni ngori sana. Utaanza kwa cult leader hapa sasa. Kwa edge ukianza kuita guru, sensei. Unajua ukitaka kuwa na followers wengi pia Jiite kujira. Ni kajina una change. Exactly. Sensei sijui nani, guru something, swami. Even ndo uanza. Wallahi. And today we're talking about cults and spiritual indoctrination, and this woman is full of knowledge and wisdom. To explore to hii topic a little with her. Kuna this point cults na indoctrination a better place ama a better life for the one, for example yenye tulikuwa nayo, yenye tumekuwa tukishuhudia the past few days, that kuna a better place. So endo patane na Mungu. Kwa Mungu kuko sawa, kila kitu iko sawa kabisa. Na hiyo ni idea very romantic to buy, I'd say. Yeah. Chuju huko kuna mangore mengi Sana. So Shida is that nyingi. endo mimi atakitumia ujuliza when someone mtu akipresent kitu kaa hiyo ni mbona wewe uendi? By the way inakuanga hivyo because again well, as long as uko kwa spiritual space, any guru will tell you know, hakuna kitu cha ku escape. Hawezi kimbia what is happening right now because all these problems are man made or man created. Sasa ukijitoa hakuna kitu umesaidia.
if anything, especially on the eastern side, watu wanajita guru na nini, wanaelewa how karma, the wheel, the cycle of reincarnation. Ukikimbia sahi, my friend, you've not learned a lesson. Slow down somewhere. Yeah, you've slowed down your own growth na development yako, your spiritual development. So utarudi. Because a lot of people just want to escape, but they don't know, maybe I'm here for a specific reason. Let me sort the problem, or find people who share the same issue as me, and we solve the issue, so that we can all live in utopia on earth, first of all, kabla tu happy hapa tuende heaven, unaona? Yeah, because it's creating more problems. But isn't that the basics of the biggest religions tuko nayo? Christians believe that tutaenda to a heaven, you know, and Muslims believe in a better place than this. Right. Kuna watu kwanza wanapatiangwa 72. So by the so in a make all religions cultish. Well, potentially, because that's the word. Because it only becomes a cult if it's a religion. Kama unaona injia yangu hii yetu, it's the only way. Wengine that's what that's Christianity. Sasa not all of them. Sasa wale very fundamental na wale tunaitwa kwanza wa US, extremists, the fundamentalists, na wanaitwa kuna evangelicals. Evangelicals, evangelicals wako Kenya pia. Kunao pia. Unaona. So that's why even Maju, I'm sure uliona hiyo, the cult of Trump walikuwa wengi sana, and he was supported now evangelical pastors who are pushing for him. Unaona. Alafu mjua, the thing is, by pushing for him, it means you demonize the other candidate, which is why Biden was seen as the devil, Antichrist. You have to demonize something, and that's the thing we have to note about cults. They have to demonize. There has to be a bad guy to warn people against. Haya, sasa mimi nashindwa. Mtu akona hana knowledge mingi sana. Msetu amekuwa raised kwa church tu. Amepatana na ametoka kwao, amekuja tao, amepata neighbor hapo, kwa neighbor kuna church fulani, akaingia. And how umse atajua aje that hii church kuna something off about it? Msetu akona knowledge, ordinary knowledge. Okay. Ni ngumu bade kumtu akona ordinary knowledge kujua, especially because wanatumia tactics that watu very knowledgeable in psychology wanatumia, but because you've all tuned in, heri tu mjue tu sahi, tafadhali wapate knowledge. Watu wachukue notebook tafadhali, hata mimi niko nayo by the way, mbikini mwa Kenya. So kuna tunaweza iangalia in two ways. Okay, so kuna one framework where kuna 3 things that will do, 3 stages. The first one inamaanisha si umeingia kwa hiyo church au umeingia kwa hiyo group, you are a complete person as it is, ndio. So what tends to happen is they have to dismantle or deconstruct you. Lazima wa deconstruct venye unajiona as a person, your identity. Lazima wa deconstruct your group in terms of your friends, what you're hanging out with are the wrong people, your family are just against you, society is like this. So it isolates, inakuwa isolate, unaanza kujishuku, okay, then clearly I need to take myself away from my friends. Wacha nijitoe family, nitenge family yangu. Even sometimes even your husband or your wife, your spouse, some can demonize them. That's one. They also do it in terms of looking at lazima ubadilike, right? Because utajuaje umebadilika. One, jina lazima itabadilishwa. Utapewa jina, by the way. Okay. Hapo wanaweza hapo naweza jipatia jina. A lot of cults because it's all part of form identity. New being. So the first stage is stripping. Lazima wa strip who you are as a person, so that uanze kujishuku, ushuku, you know, was I even born in the right family? Utaanza kushuku, maybe hata hii sio familia yangu, maybe huu si baba yangu, huu si mama yangu. You know, then the second one, which is now to build sasa wanakupatia identity. Sasa hiyo identity inakuja through name, inakuja through venye utavaa. Kuna wengine wanakuambia vaini tu white kila mtu peke yenu. Also through chakula. Okay, mtaambiwa chukuleni tu chakula zinaanza na the letter P. Ama chukuleni chakula inaanza na the letter S. Green. Or eat kama ni vegetarian only, kama ni vegan only. Kuna wengine raw food only. Kuna wengine, you know, so dietary control is part of your form identity. Kwa sababu tukisema as a group, how will you identify yourself?
from other groups. Mtasema sisi hata hatukulangi, sisi you tunapanga have to be hivi. very different from everyone else. There has to be, yes. And usually diet is one of the ways that mnajitenga. So after that, wakisha kusaidia kuform your identity, sasa wanai reinforce vizuri. What they do is they surround you now with the deacons and the deaconesses of that place for mentorship. And also wanakumonitor too. Si ni kukumonitor, wataita mentorship. But it's just there so that you can monitor your moves. Hizo ideologies zao zingie vizuri, unaona. So that's one way of looking at it. Another aspect, very simple. Mtu yote mwenye anajaribu kukustrip of your identity, akupea new identity, because the thing is ukitoka kwa hiyo cult, they'll hold that new identity over you. Wataistrip, watasema your excommunicated. Wewe hata wewe si the key anymore. Wewe si the key anymore. Wewe si anymore, unakulanga nyama, wewe you are heathen. And exactly. So hizo ndio psychology. So there's too much to lose pia after you join, alafu identify sana na hiyo your new self, your reborn, kama baptism, but with consequences. Unaona. So that's one way. Then the other way, kuna some guys who've done research in the States, a guy called Stephen Harris. Now, akona a framework, BITE, BITE, like and they stand for something. Sasa B ni behavior, behavioral control. Sasa your behavioral control, wacha kwanza nizimalize before I come back. So B is behavioral control. I ni information control. So they have to control the information you're receiving, and information you have access to. Then 3, kuna T, which is thought control. Thought control. Imagine your thought control hapo ndio sub brainwashing inakuja hapo. Kwa hiyo thought control. Brainwashing na whitewashing. Hizo all the washes. Wash moja inakuja hapo. Kwa very thought control. Then kuna E, emotional control. Ni zote bana. Sasa tukianza hapo kwa behavior. Hapo kwa behavior sasa ndio nilikuwa nasema vitu kama kuvaa, the way you dress, they have to control everything about your life. Hadi routine ulikuwa umezoea, unaanza kupatiwa kitu different. Una change kabisa. Hata mtu alikujua last week akumit leo. Very different. And we're not saying changing is bad. We're not refusing. We are just saying changing as a result of coercion. Amuambiwe, you either behave like this or we are done. Hatuwezi kuhandle. Hatuwezi deal na wewe. And then it's very drastic changes. So behavior pia vitu za chakula zinaingia hapo, diet, how you dress, the hairstyle, whatever it is. Then I is information control. It means uyo guru wenu, uyo sensei yako na info yote. Na venye nimekaa hapa. Niwe ni wapate mnasikia anybody else, ni wapate mnasoma kitabu sijui ya nani na sijui mnaenda kwa nani, ni siwasikie. That's why cult mob unapata ati watu wao wapelekwi chuo, ndadi hosi. Exactly. Hiyo ndio information control. Kwa sababu unajua ukienda shule, si utaanza kuuliza critical questions. Kufikiria. Start asking some critical questions. Okay, so the thing Mackenzie alikuwa anaambia watu shule ni Babylon. Hiyo ni information control at the end of the day. That's information, because they know they'll call it Babylon. They have to demonize. You see, for the followers to really hear what he's saying and follow it, it means lazima aipatie such a negative attribution as education ya Babylon is from the devil, right? And kama ni kukula tasema kukula nyama is devilish and demonic, for instance, because ukishaambiwa hivyo you'll avoid it. Sindio, avoid it because why? But you see, ametumia language. Again, language is a key thing tutaongelelea, language of cults. But hiyo ni information control. What the thought control, right? Thought control inakuja pia kwa identity formation, majina. Because jina ni so important. I usually tell people jina yako is where your identity is. Sure. Right? And nilikuwa napea hata kwa page yangu an example of exorcism. Exorcism we tuna deal na names only. Okay? So it's about the priest anatumia jina Yesu. The possessed person lazima, the demon has to give its name as well. Ndio hata kwa Bible lazima utauliza what's your name, ndio akutoe kama ni legion ama wewe ni nani. Exactly. So lazima mjue that your name has your identity. So mtu akichange jina yako essentially is part of identity changing. Na si ati umechange jina ikakuwa kitu kingine tu, kama una Paul to Saul. Hiyo ni una change tu from Paul to something else that is just yani Sam to Samson. Jina it makes sense yani vitu tu mingi kama hizo. As well as how because wana control information yenye unapata,
unaanza ku-align sana with their own thoughts, their own ideology. Okay, so and then unaona hii yetu ideology yetu hii ndio reality. Every other thought is no reality. Then we have emotional control, sindio. Na hiyo emotional control is now where wana cultivate fear and anxiety and paranoia, right? And they do that through demonizing the things that you do, the people you associate with. No. Yeah. Wow. That's how these people do this. It's very psychological. They bite me. Psychological. Yeah, they bite you properly. Backbiters. Wow. They bite you. Means what biting, I mean, it's behavioral control, information control, and then that control and emotional control. Yes, exactly. Wow. Alafu hiyo the first other one, hiyo sasa ni ya watu wenye sasa wanataka kuthink systematically. Hiyo ya kwanza yenye unapatia the 3 stages is even more simple. All about stripping identity, forming a new identity or giving a new identity, and then now reinforcing your identity. Through mentorship and all that. Through mentorship, through first of all isolation, lazima muishi around your area. Ama you can't even, hata thought control pia is when you can't make major decisions before uende kwa mchungaji. Mmoja wa mchungaji lazima kuambia ama kupe permission. There are people who are like siwezi fanya hii bila permission from mchungaji. Lazima mchungaji approve. Well, before to engage the language of cult, I want to know, mbona in these cults, there is one person mwenye niye kusema, like one person in a go to one person, in a boil down to one person. Always. Kwa sababu unaona nika pyramid. But then it's a pyramid scheme. Cults too ni pyramid, by the way, because ana influence watu wawili watatu to just me. And recruitment. Moja pia cults wako na recruitment arm. So yezi kwa cult kama haumrecruit watu. Lazima ulete watu. I have, Mildred. I'm wondering why are people drawn in? Mbona even like some people will realize that oh man, I'm not in the right space, or I'm in a cult. But mbona mtu anafikaga hapo? Is it that there's something in us that draws us to such groupings? Ama ni nini about humans especially? Right, that's a good question, by the way. Inaweza sema iko two-pronged, because the first one ni because these people realize that awezi tu ambiwa join my cult. Mtu hawezi kuambia join a cult. You can't. So inaanzanga very innocently. And this is where peer social media comes into play, because utaingia tuseme online, the algorithm utaanza kusearch kitu spirituality tu. Any tu pole unaanza tu wacha nianze tu na chakras. Kidogo unaanza scroll, unaanza kuletewa sasa watu wana mix, inaitwa conspirituality, which is spirituality and conspiracies. Sasa that's why unapata a lot of unaanza saa kuingia deeper sasa wamekuingiza kwa hiyo inaitwa it's a pipeline. Mtu ingia tu ile mimi nataka tu kujua chakras na nianze tu kulearn pole, then algorithm inakufanyia ile kitu, inakupeleka na unadhani ni science from the above. Unafikiria ni science from the above, ama you'll start following somebody because walisema kitu profound spiritually, then the next post uanze kusema now you see kwa sababu ya hizi nini, kwa sababu ya for instance unanaka COVID, all the things that were flying around, what a lot of spiritual influencers got into the whole COVID conspiracies. Alafu pia kuna Trump ile time, a lot of hata pastors wa church wanaanza sasa kukuambia politically their affiliation based on their spirituality. Sasa kama hauko keen, uta subscribe to the same thinking as these spiritual influencers. So I want people who are listening to understand that your influencers pia ni watu. They are humans, and they are not infallible. Sometimes they can also get radicalized politically, because sai unaona what's going on in the world. Sai ni us versus them mentality. Na hiyo ndio another thing with cults pia, they do the same, us versus them. Exactly. So if a cult is meant inataka kuconstrict, kulete kwa mali mko very sheltered, then that's probably not a right approach. The right approach is to open up and find out or get to the root of the problem. So be very careful ukianza kuona. Now if your spiritual guru starts going outside of their scope, wanaongea about vitu zenye is not really their area of expertise, because
why am I telling you about vaccines and why you should not take vaccines? Why am I a health expert unless I'm not a medical doctor profession? Because ndio kuna herbalists. So kama in this space kuna watu wako mandated, kuna watu really they are herbalists and they are good, they are very good in terms of their advice. Sasa unaona huyo stands aside as a herbalist, see it as a spiritual guru or whatever. Yeah. So when you see now a spiritual guru ameanza ku appropriate kuingia areas ana expertise in hata kidogo alafu bado anajifanya yeye ndio anajua. But let me also enter the shoes of that guru because niko online neza post kitu tu yenye is my area of expertise. But then what tends to happen is watu wanaingia kwa comments na swali yenye iko completely on the other side. So somebody who is keen atasema outside my area, labda ni kuula, wacha mtu mwenye anajua kuambie. But sasa kuna majority of them would rather not accept that they don't know. Moja kuni kama umeaccept kuna limitation ya knowledge and you can't do it hadharani. So utaanza tu kitu yenye inakuja hapo hivyo. Unacheki? Wow. Yes. Yeah, and the person takes it and runs with it. Na ujue umemkozia what kind of damage. Yeah. Wow. Talk about the language of cults. Bana. Maneno gani nafaa niende niandike ka list. Nikisikia pastor wangu. Nikisikia pastor wangu na tick hizo majina. By the way itabidi tukienda church unaenda na vitabu hizo majina. Beba Bible na notebook. Exactly. Hii side ni ya notes za Bible na hii side ni ya zile vitu how to know you are in a cult. Ukisikia tu amesema nyota. We. Imefanya nini? Nyota ni nini exactly? Ukisikia tu amesema sijui 310. Alafu unaona hiyo venye watu walikuwa nasikia, watu walikuwa naambiwa uko na locks, but I was offended. Una nyota hata kidogo. Amuna nyota nyinyi watu. Niko offended. But the language of cults. Yeah, the language, because language kwanza ina form bado under thought control. Yeah, because hapo ndio watatumia tuseme ulize swali a critical question, watakuletea wataiweka sasa kwa hiyo nini hiyo realm kama kutumia kitu kama nyota. And that means wana condense a very complicated broad, concept into something too simple. Alafu watu waelewi kwa sababu nikikuuliza nyota ni nini watu watasema nini. Umeambiwa nyota ni nyota. Sasa tafadhali hata mimi mtu aniambie. Unataka kuibia unamaanisha what do you mean? Umenibia nyota gani hiyo? So unaona nyota sinanga. Heri useme umeibiwa 1 2 3 things. Be very specific. Lakini sasa kitu cults wanafanyanga, they create these words that tend to be very broad. And it applies to anything that they feel iko unsavory ama kitu negative. Mtu asikuja sema mimi ni mgonjwa, instead of taking time to find out ampeleke hospitali, utamwambia wewe umefungwa na nini, wacha tuende tuombe na umerogwa. Yes. Sasa you'll notice kuna hizo languages, hizo terms that they use yenye mtu akiuliza you'll be excommunicated kwa sababu hawezi kuambia. Excommunication. Yeah, hiyo ni jina moja kwanza. Yeah, and na kuna watu wanapenda kufukuzwa mahali. Kutolewa kwa form. Sababu you see hiyo ndio, remember hao ndio watu waliku strip of that previous identity wakakupatia new identity. Sasa umejua unaogopa because sasa uko na community, uko na watu like minded. So ni psychological pia. Ukipatikana pale ni kama tu addictions, mtu tu akona addiction. Wow. It's just that now your addiction is a spiritual one. Yeah. Aya, mimi kuna majina zingine ama ni language, nasema ni language ya watu wako in cults. Kuna design notice that most of the churches ziko huku zina attributing their majuu somewhere kwa majuu mtu mwenye sijui alikuwa founder of that church or that organization. Anapatiango majina fulani sijui the father ama yendo something like that. And then na realizing it that watu wote wa hiyo around your ministry wako na the same language. Ukiuliza mtu hata uko aje, the kutoa testimony yake, testimony zote ni kama zimeandikwa na msee the same. Yeah. Yesu amenilinda kutoka sijui nilianza, kutoka sijui niliwhat. It's the same. Yes. Na hizo the altars, hizo mitabau zote zenye zimepatikana, all those things. Language ni muhimu because language pia inafanya, ukitumia language it does two things. Inaku identify na hiyo group yako
but it also excludes outsiders. Other people. So inamaanisha outsiders cannot partake in what you're saying unless they join. Then they'll understand. Ni inside joke. Ni kama zile masheng za huko ndani yenye kama wezi wa huko utafloat. Yeah. Now, let's talk about spirituality. Yeah. Kuna mtu mmoja akona the knowledge enough ya kuguide a whole bunch of people. Na the reason naulize hivyo juu mimi na feeling spirituality ni personal journey. The reason anaweza sema hata mimi nilianza ku conflict na church ni juu nilirealize si wote hapa tunasoma the same thing, tuna preachiwa the same thing. And I'm like, it has been 4 years na kuna madhi hapa wa 70 years, kuna mtoi, kuna youth, kuna teen. But every Sunday tunafaa ku resonate na the same thing. Preaching. Yes. So journey zetu za spirituality ziko the same? Not at all. And that's a good point to raise. Kwa sababu another reason why cults are to identify cults ni hiyo yenye hakuna individuality. Or there's no acknowledgement of individual experience. Growth and journey. Yeah, nyinyi wote mna homogenize, nyinyi group moja. So amwezi separate on okay, depending on what I'm going through, this is the kind of care I will need. So spirituality really is true. Is an individual thing. Ndio maana mimi usema there's no way you can have one world religion. It's impossible. Kwa sababu one, we have different races, one, and that means we have different cultures, we have different beliefs systems. That means our religions will have different qualities or different attributes, more or less ndio zitakuwa same structurally, but elements ni different. Unaona? Alafu mkianza kusema one religion, hiyo ndio vitu zilileta colonialism and missionaries, right? Because it's now become political. Mkianza kusema ati kila mtu akue Christian ama kila mtu akue this a particular religion. When you monopolize anything actually. Yeah, you'll monopolize everything. Alafu inamaanisha mtu hawezi ongea, mtu hawezi criticize ama anze kufikiria very critically about what's going on. Okay. So what we tend to do, and I tell other spiritual practitioners or teachers, ni sisi tunaweza tu kukusaidia to deepen your practice. You know, ama tukufungue macho on a certain aspect, something, right? Or to learn or to go deeper. But CRT, and even then, the understanding is that no one person can know everything. In fact, mtu moja hataezi jua 1% of all the knowledge. True. Awezi. Imagine kila kitu yenye iko kwa dunia. Hata ukwe nani wa nani. Hey. So it's only when now everyone is joined, because you forget that we are all connected. You don't and also you don't need to know everything. You don't need to know everything. You can't unless you're umetoka kwa hii mwili and you've merged with the collective. Sasa you're being, you're not just doing in a body. Because wewe uko na experience yako. Limitation of body. Yes, limitation of the body, because I am part of the same, we're all part of the same being, but we are living different experiences. True. Meaning we know different things. So we can't all know everybody's experience. Unaona? True. So unless a religion understands that element or that aspect, then wanaelekea towards the cult direction. Let me ask, when you're guiding people in this journey, do you advise them to not be religious and just be spiritual? Not at all. In fact, me usema kitu. Musema it is possible to be an African and a Christian. I know now kuna hiyo wave ya kila mtu ana religion kando. And then I understand that because that I really go through your phase. But I have the benefit of at least going through that many years ago, 20 years ago. And all the experiences that I've gone through zimeni inform a lot. And I've come to a place where hata mimi familia yangu ilikuwa Christian. Kuna vitu enyewe hata mimi naona si ati Christianity is evil, not really. It's just that inakuanga weaponized pia masaa zake. Unacheki, because our mothers are there, their prayers are still working. Tutasemaje sasa? How are you going to explain it? So it's more about mwambia mtu come to a point where don't because you're a Christian doesn't mean you have to shut down your African soul, because pia sisi kama Africa tuko na our own beliefs, the ancestors and whatnot, and we have the indigenous churches that have merged African beliefs and Christianity. Lijo Maria and those guys, Joroho and whatnot. So it's possible.
ni vile tu we need to change. I think what's going on right now has a political angle. Watu wanachana na Christianity not because of spirituality but because of the politics. Because Christianity iko attached na why we were colonized. In fact, so the seeds before the real colonialists came. So it's more of a political backlash, I'd say, than a spiritual one, because mpatie a few years utaona atarudi baka onenyewe hapa usome Bible uone hapa kulikuwa na sense hapa na hapa. Doesn't mean it's wrong, doesn't mean my culture is wrong. Sure. Yeah. So it's just finding the right balance. Yes, alafu mimi also because I give spiritual advice, kuna watu wanaweza kuja kwangu mupe na readings and what not. Kabisa, we'll get to that bana. Yeah, and my clients are across the spectrum. Wa Islamu, wa Hindi, wa Christians, worship leaders. So it's just a guidance and a guidance session. Nice. Yeah, na si ati namwambia wewe achana na hii Christianity, achana na hii religion, not at all. In fact, that's not part of my mandate. Wow. Yeah. So kapisa kuna element ingine pia about cults na watu wako indoctrinated. Ni about apocalypse. Most of them zinakuangana characteristic that we're living in the end times. And end times, yeah. And kuna kitu fulani sijui kama ushaisikia, ilikuwa sijui kama ni 1444 ama ni 1844, ilikuwa inaitwa the Great Disappointment. Kuna time watu walikuwa wamengojea sijui October 20 sijui 8 dunia iishe, and it didn't, but ilikuwa one of the biggest cults kwa dunia. So what about apocalyptic teachings? Exactly. Apocalyptic. In fact, kuna a whole category of cults that you fall under apocalyptic. Zinaitwa millenarians. Ati what now? Millenarian. Millennium. Think millennium. Lakini usimalize yote. Millenarian. After the double L, millenarian. Yes. From millennium. And also people who subscribe to that, because remember hata Christianity time fulani ilikuwa imesema ikifika the year 2000 dunia inaisha. So that the new millennium. Christianity ilikuwa imesema yote wameagree. Kuna time tulifika in the 90s. Okay, us 90s babies, let me not nini. Tukwa tuzaliwe. Hey. Ilikuwa ikifika nini year 2000, the new millennium, ilikuwa a lot of cults formed around your thought process. So kuna hiyo element in cults. So tunawaita millenarian type of cults, the ones that say the world is ending, there's an apocalypse, but there is hope, there's a new kingdom coming, there is a Messiah. Tuingieni underground to the underground, exactly. Hizo ni very much millenarian. Alafu a lot of such cults ndio zinaend up causing a lot of harm and violence. Kama hizo za starvation, wengine wana commit suicide. I think wale wa states wali take poison, like a lot of them. Kuna walikuwa wanajichoma gurus wa India. Exactly. So it leads to a lot of self-harm, a lot of violence. So watu lazima waangalie, because like I told you, remember thought control and emotional control. Nikikwambia dunia inaisha, you'll be fearful. Sindio? I have to create fear first and foremost, so that now unaweza kuambia what to do. Because ukikuwa fearful utaniuliza nitafanyaje ndio nikipiki tu. Sasa nishafungua portal to become that person in your life, to tell you exactly the solution in your life. Exactly. I need to create a problem, I need to create a fear, something and to be and give you now the solution. Wow. Yeah. Na wana preach sana revelation. Na Danieli. Wasishike Daniel. Daniel is my chapter. Is your chapter for real? Na bila naiogopa bana. Naanza kusoma. Naanza kupata thoughts. Ebu tell us about those books and why zinatumiwa na many pastors na preachers kushika watu. Is in the fact that those books are they not prophecies of some sort? They are prophecies. And then you see, ni prophecies zilikuwa in that particular world. Kama hiyo ya John, ya Revelations. Hiyo ilikuwa na some association. Kulikuwa na kitu inafanyika hiyo time. A political thing. Ndio maana alikuwa kwa hiyo island of Greece. In fact, I think he was banished at some point. So hizo vitu alikuwa nasema had to do with the situation, the society at that time. So alikuwa anaongea about the dying away of that society, the Romans and whatnot, so that a new kingdom can be born. So it comes with awezi sema ati sasa experience ya John kitu alikuwa nasema over 2000 years ago in an island in Greece applies to the whole globe, because sisi pia tulikuwa na prophets wetu. This raises a very
it's very tricky. Yeah. Because here's what I'm thinking about. All these books, the Bible, the Quran, The Torah. Yeah. all the of Bhagavad them, Gita. Yeah. they were all written at a specific time during a specific regime. Exactly. With a very and for a different specific culture. yeah, with a very different culture and Yes. very different people Time and place. and time and place. Right. But then why are we still following them up to date? Exactly. Why can't we have others? Yeah, new Update. books. Yeah. I'm to update. Hata si ku-update, 'cause huwezi update kitu kaa hiyo. Yeah. You cannot update because Yeah. but why are we following them? Exactly. Isn't that already then saying that the religions that exist are already Outdated. based off On things of that things are that very old. are not even relatable right now. That's a good one. That's a good point. Na najua kwa nini unasema hivyo. It makes sense on paper why. But I usually say that kuna the same way tunafanya na traditions zetu. Tuliambiwa our traditions are outdated, si ndio? So we adopted a new tradition. Sure. Sasa tunafika huko mbele tuna realize hii ndio sasa ile Kwanza hii ile moto, wacha ilikuja tu. turudi huku. Exactly. So now people are picking and now tunarudi back to our cultures. So things of the past are not necessarily outdated. It's just that lazima ufikirie gani ina work na gani hai work. So you move in Because times have tandem. changed. Yes. But tuseme kama the holy books are critical, but I think what needs to happen is they have a lot of mysteries in them. Ukichukua Bible upe mtu ametoka tu hata yani mtu tu amezaliwa sahi damage in a way. Kweli. Hey. Because there's a lot of inside mysteries and coded. Iko na a lot of codes. Bible kwanza. True. Mtu akienda kusoma And kitu violence. literally. And a lot of it is not even supposed to be taken literally. But church as an institution imechukua everything literally. So literal. Well, But another reason why imeweza move all over the place Bible mpaka sahi ni kwa sababu kulikuwa na hiyo institution. The church was The political supreme. anyway. Hiyo time ya popes popes were emperors at this Bana. point. They were kings and they were also preachers or the pastors of the flock. So ndio through the apparatus, the political apparatus za Rome ndio walikuwa able to enshrine Christianity as a institution. So bado how ndio colonizers size. Those are the people who are colonizing us now because they managed to get into political parties. They managed to get into the society. Achana Babylon. Rome is where that nini is. Rome still exists mpaka sahi. Is it true? Yeah, see. Haya. Yes. Let me ask. Juu kuna kitu umemention that mtu yake akipewa Bible aanze kusoma atachanganyikiwa kidogo. Yeah. What about kid pastors? Na vile wako wengi huko Kenya. Watoto pastors. I think trauma. Yeah, I think that it's trauma. It's traumatizing that child. Na kids pastors na vile wana preach children, na aggression. Exactly. Huo ni mtoto ameindoctrinatiwa because and again si ati anajua kitu. They are using the language, that cultic The language. same language. They've been taught. Once umelan the cult vocabulary. Naweza kukupreach hapa mshangae. Yeah. Okay. Yeah, in that way. Because what experience does the child have? Wacha tu nianze hapo. Especially atikani child preacher. Unless the child is preaching to others that are near his age. But sasa ana preach nini? But because you see mtu akona followers wote kuna pia kitu lazima tuangalie. In the olden days these things were orders. Kulikuwa na orders. Not everyone could be this or that. Shaman. Not everyone could be a the shaman. high priestess, and all high the high priestesses. Yes, and priests. Where are the carpenters? Where are the farmers? Where the hunters. So a society has to have everyone playing their part. When people are relegating their duties to go and do something else, this other area is suffering. So if everyone wants to be a high priestess or a high priest or a shaman, sasa nani atakuwa kwa bank? Nani atakuwa kwa nani atatuuzia ina what we need? And kitu ingine watu wanafaa wajue ni being these things in these orders, these special orders, si ati ni smooth sailing. It's very difficult. Kuna training. You have to be there for years and years. You be qualified to handle other people or to be a preacher, a priest, or a bridge, or a mediator. Yeah. Wow.
Yeah, ni deep manze. Yeah, hizi vitu it's just I really wish. Alafu moja sahi tuko na pia shida nyingine imeingia which is social media. Oh my goodness. Sasa information is everywhere. Alafu pia kila mtu anaweza peana information. Sio complete. Utaingia TikTok upate mtu amekuwekea ritual hapo. Alafu moja mimi a lot of people now wanani DM wanasema hii iko sawa. Nasema hapana, you know, ulize mtu amepost hiyo kitu. Because mimi sijui. Zie ndio anajua kwa nini amesema fanya 1 2 3 things sasa ritual. Yeah, you know, because tumeanza kuingia the mystery part na ni 3:25. Yeah. So we can switch to the mystery conversation. Yes. I will play ngoma moja kiasi and then nitacheza intro kidogo ya BBC, courtesy of BBC. Ya Mildred. And then we'll talk about the other side of Mildred Awino. Okay. So right about now nacheza ngoma inaitwa Maji. Let's get it. Beats baby. Pambana kuwa huru kishujaa, nafsi yangu ina machungu. Rest in peace Kimathi, Ronald Gala, Hari Thuku, nafungua minyororo mlizofungwa mimi.